Светот ги чувствува ефектите од војната во Украина, од пумпата за газ па се до трпезата. Цените на храната се зголемуваат речиси насекаде. Експертите велат дека тоа се случува во особено лошо време. So it's kind of a perfect storm. It's not just a matter of food prices are going high. It's food prices are going high at a moment when many places are already crippled by the challenges posed by COVID, by political disruptions elsewhere, by droughts and floods and other natural disasters. And there's only so much that people can take before they grow displeased with their political leadership if it's failing to take care of them. So unrest is unfortunately increasingly likely right now. Па како дојдовме овде? Русија е водечки светски извозник на пченица, Украина е петта. Заедно тие имаат околу 1/4 од светскиот извоз на пченица. Но кога избувна војната, Црното море стана борбена зона. Биле погодени некои товарни бродови. Не беа потребни санкции за да се прекине извозот. There wasn't a ban on grain trade, but in effect the ports were closed. And so shipment has stopped. Countries that import from Ukraine and Russia have suddenly found their contracts canceled and they're not getting food shipments they were expecting, which forces them into the market to pay a premium to replace food shipments that just aren't going to arrive, and that bids up the price of food around the world. Но цените на храната растат веќе речиси 2 години. Тоа е делумно поради тоа што лошото време ја намали жетвата, резервите се ниски, а тоа помага да се поттикнат цените на рекордно високо ниво, дури и пред да започне конфликтот. We've kind of tipped over that edge where every change, every little thing has a very large impact. Сега следната жетва на Украина е доведена во прашање. Земјоделците треба да се подготват за следната вегетативна сезона. Logistical lines are obviously heavily disrupted right now, so seeds aren't arriving, fuel isn't arriving, fertilizer isn't arriving. На удар се и руските земјоделци. Тие не се под санкции, но руските банки се. Тоа во основа ги исклучува руските земјоделци од финансискиот систем. We're going to say you can't ship grain, but will they ship it if they can't get paid? Потоа тука се зголемувањето на трошоците за енергија. Тоа ја прави спораката се поскапа. Исто така природниот газ е главна состојка во вештачкото ѓубриво, кое земјоделците го користат за да го зголемат приносот на земјоделските култури. Fertilizer prices last year were already quite high. They had come down somewhat in the last few months and now are very high again, in part because Russia and its ally Belarus are major fertilizer exporters. И Русија и Белорусија се под санкции поради инвазијата на Украина, но тоа се проблеми за следната култура. Делови од Блискиот Исток и Северна Африка ги чувствуваат ефектите токму сега. Yemen's a good case in point. There's not a lot of wheat being grown in Yemen. They depend entirely upon wheat imports, and that requires transportation to get there. So the spike in global wheat prices plus the spike in global oil prices mean that prices for flour and for bread products in Yemen are already increasing significantly in a place where people really can't afford to face an even higher cost of feeding their family basic daily rations. Во 2011 година зголемувањето на цените на лебот беше еден од факторите кои ги поттикнаа протестите на арапската пролет. Кога луѓето веќе имаат поплаки од нивната влада, инфлацијата на цената на храната може да ги турне на работ. If you look at Yemen, if you look at Lebanon, if you look at Syria, if you look at South Sudan, if you look at Ethiopia, and I can keep going. These countries are already in trouble because of conflicts. Позитивната страна е што пролетното садење се уште не е започнато во некои од големите земји каде што се одгледува пченица. Земјоделците веројатно ќе префрлат дел од земјиштето што планирале да го засадат со соја или пченка на садење пченица. That seems to be the main way that these crises are inevitably resolved is by production somewhere else in the world responding. And we are fortunate that we have a global food system. We have the ability to produce and consume commodities like wheat all around the world. Ке поминат месеци пред пазарот има чувство за тоа колку голема ќе биде следната жетва. Ќе биде тешко во секој случај.